Welcome. Hello, everybody, and welcome. We are here live on Facebook, on YouTube, on Instagram, and with our friends in Spain on Instagram and Facebook as well. So, hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí conmigo, Teacher Chris y Open English. Y estamos en vivos en Facebook, YouTube, Instagram y con nuestros amigos en España en Instagram y Facebook también. Así que, hola, bienvenidos a todos. Happy Monday. Espero que todos habéis pasado muy buen fin de semana y ahora nos empezamos la semana de trabajar y de cuidar a los niños y todo. Hello Iri, hello Pilar, hello Alonso, muchísimas gracias a todos a venir. Hoy estamos en lunes, así que sabéis qué significa lunes conmigo, Teacher Chris, significa phrasal verbs, así que hoy es una otra clase con más phrasal verbs. Hoy con el verbo look, así que más verbos compuestos hoy con el verbo look. Hello Leonardo, hello Dennis, muchísimas gracias a venir. Hello Martha, hello Korn, hello Andrea, muchísimas gracias. Hello Ana, muchísimas gracias todos a venir. Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Yo soy de Inglaterra, soy inglés, pero estoy viviendo en Bilbao, en el País Vasco, en el norte de España. Hello Luis, sí, poquito sí, es verdad, poquito sí, mucha energía. Hello, Ivan. Hello, everybody. Say hello in Colombia. Sí, en Colombia es festivo, es verdad. En España no, así que yo sigo trabajando. Pero sí, en Colombia estáis en festivo, es verdad. Hello in Madrid. Hello in Mexico. Hello in Costa Rica. Yo viví en Madrid y en México. En Costa Rica no, pero Madrid y México he vivido. Hello in Guatemala, Argentina, Colombia. Hello in Chile. Muchísimas gracias a todos a venir. Si acabas de llegar, yo soy Teacher Chris con Open English y hoy vamos a hacer phrasal verbs con el verbo look. Así que el lunes conmigo vamos a hacer phrasal verbs. Siempre me encantan los phrasal verbs. Hello David, hello Marta en Valencia. Muchísimas gracias todos a venir. Hello en Nicaragua, Honduras. Thank you everybody in Brazil. Thank you everybody for coming. Nicaragua, Venezuela. Thank you everybody for coming. Antes de empezar la clase, quiero recordaros que en Latinoamérica y Brasil seguimos en oferta de mitad de año, mitad de precio. Así que estamos de 50% descuento en nuestros cursos de inglés. Si quieres más información sobre ese descuento, solo hay que escribir info en los comentarios o hay el enlace en la descripción de esta clase. Nuestros amigos en España estamos también en oferta de mitad de año, de mitad de precio, 50% descuento en nuestras clases de inglés. Así que si quieres más información sobre ello, en Facebook hay un enlace en la descripción de esta misma clase y en Instagram hay un enlace en nuestro bio. So hello in Cantabria. Thank you very much for coming. Dominican Republic, Guatemala, California. Muchísimas gracias. Base to Ace, good to see you again. Recuerda que también tenemos un nuevo Open English podcast, así que se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English, una nueva herramienta para ayudar a los estudiantes a mejorar su inglés gratis con este Open English podcast. Inglés Fácil y Rápido con Open English. So hello and welcome everybody. Pues sí, si acabas de llegar, vamos a hacer una clase hoy de phrasal verbs con el verbo look. Así que para empezar, ¿qué es un phrasal verb? Si alguien no sabe qué es un phrasal verb es un verbo con una preposición o a veces adverbio que tiene un significado literal o idiomático. So it's a verb with a preposition or an adverb that can have a literal or an idiomatic meaning. Por ejemplo, turn up the volume. Turn is the verb, up is the preposition. Turn up significa subir el volumen. Así que eso es un ejemplo de un phrasal verb, que tenemos el verbo turn, la preposición up y junto turn up significa subir el volumen, igual que turn down, bajar el volumen. Así que eso es un ejemplo de phrasal verbs. Hay miles y miles y miles. There are so many phrasal verbs in English.
I am doing my best to teach you as many as possible. So every Monday tenemos los phrasal verb classes y yo voy a estar a hacer lo mejor que puedo para enseñaros los más phrasal verbs que puedo. So today we are going to look at 3 new phrasal verbs with the verb look. Así que tres verbos compuestos nuevos con el verbo look, mirar. Así que vamos por la primera. To look into. To look into. Claro, yo quiero enseñaros los significados idiomáticos porque el literal, es poco fácil. Look into, mirar dentro algo. Pero en esta clase no quiero enseñar ese significado tan fácil. Así que hoy, look into significa investigate. To look into something is investigar algo. Por ejemplo, the police are looking into the robbery. Están investigando no sé cómo se dice en español, lo siento, ladrón o lo que sea. To look into the robbery. The police are looking into the robbery. Están investigándolo. They are investigating the crime. Así que, por favor, escríbeme tus ejemplos con look into, con el significado de investigate. Claro, puedes look into, que es mirar dentro algo. Look into the bag, mirar dentro la bolsa. Pero eso es literal y es fácil. Lo que quiero enseñaros es investigar, investigate, to look into, to investigate. Así que, por favor, dame tus ejemplos. Escríbeme tus ejemplos con look into, que significa investigate, investigar. Por ejemplo, mi ejemplo, the police are looking into the robbery. The police are looking into the robbery. They are investigating the robbery. Están investigando el robo. Alguien ha escrito en español. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. So again, this could be anything with the police or with the FBI or Sherlock Holmes. So yeah, she looked into body biology. Sí, ya se puede también, como ciencias, investigación, ciencias, se puede también, pero quiero informarte que es más usado, más común con crimen. Pero no tienes, tienes razón, tienes razón que se puede usar investigación, ciencias, pero es más usado para crimen. So, yeah, por ejemplo, doctors are looking into the sickness. También eso muy buen ejemplo. Looking into the sickness, looking into the case. Yeah, looking into who robbed the car, looking into the crime. Really, really good. So I need to look into phrasal verbs. Ahora, buen intento, pero no, eso es más como aprender. No tienes que investigar los phrasal verbs, tienes que de aprender. Así que buen intento, pero lo siento que no. So yeah, really, really good example. The scientists are looking into a new way to cure cancer. Really good example. Looking into a cure for cancer. Así que estos ejemplos de ciencias, de crimen, de medicina, cuando estás investigando, recuerda que investigar en inglés no es research, que es como cuando estudias o un tema. Eso en inglés es research, no es investigate. So really, yeah, looking into the problem. Exactly. They are looking into the problem. Really, really good examples. Really good example. The geologists are looking into global warming. Really, really good examples. Muy buenos ejemplos. Así que eso es el primero de la clase de hoy. Look into, to investigate something. To investigate something. The FBI are looking into suspicious people. Good examples. So that's the first phrasal verb with look for today. To look into, to investigate. So the second phrasal verb for today with the verb look is to look up. To look up. Claro, otra vez. Literalmente es muy fácil, mirar para arriba, to look up, mirar para arriba. Yo no quiero enseñaros esa porque esa es muy fácil. Hay un otro significado con look up
que significa buscar por información. Muy importante, muy importante, usando algo. Suele ser el Internet. Siempre es el Internet o diccionario. Hay muy pocas otras cosas que se puede usar para look up, buscar information. So to look up, to search for information. Por ejemplo, I use Google to look it up, or to look something up, I use Google. Muy importante, tiene que ser look up usando algo. You can't look up something si preguntas a alguien. Eso no tiene el mismo significado. To look up something, buscar información, pero preguntar a alguien, no tiene sentido. Tiene que estar con algo, con un libro, con enciclopedia, con un diccionario, con el Internet, con Google. So, darme tus ejemplos, por favor, with look up. So, recuerda, usando algo para buscar información, searching for information, using something. Suele ser Google, porque eso es donde todos encontramos nuestras respuestas. So suele ser Google. I had to look up on Google the answers to the test. Really good example. I'm looking up new information about how to learn English easily. Really good. Yeah. So really good. Yeah, tiene que usando algo. Ahí suele ser Google or YouTube. Here, for example, look up the video on YouTube. Lina, solo tiene que ser on YouTube. Perfecto, yeah. So, for example, look up my pets. No, eso sería look after my pets. Buscar información, look up. Buscar información. Look up on Google about art. Yeah, look up the information on Google or in the newspaper. Look up how to repair something on YouTube, Francisco. Really good. Yeah, look up how to repair something on YouTube. I'm looking up the answer. Really good examples. Look up the homework on Google. Really good. Recuerda que Google siempre decimos on Google. Es una plataforma, así que on Google. Really good examples, everybody. Really good examples. Look up, buscar información. So Dali, good example, but where did you look up esos books? I looked up the books on Google or in the library, por ejemplo, buscar información. Really good. I always use YouTube to look up music videos. Yeah, to find information, search for information about you. Yeah, using YouTube to search for information. So recuerda eso. Estoy leyendo muchos comentarios que no están muy correctos. No pasa nada. Eso es como aprendimos. Así que quiero repasar eso otra vez. To look up es buscar información. Así que look up my car no tiene sentido. Look up la registración for my car. Sí, ese tiene sentido porque estás buscando información. No es buscando algo. Buscando algo no es look up. Look up is buscando información o respuestas. Muy importante. So, for example, I'm looking up a recipe for something to eat. Really good. I'm looking up how to grow an avocado tree. Really good. So, yeah, it's finding information, finding answers, buscando información y buscando respuestas. No es buscando una cosa. No, es buscando información o respuestas. Así que no pasa nada, estamos aquí por esa. Nunca tengáis pena por hacer un error, porque eso es como aprendimos. No tenéis ninguna idea cuántos errores yo hice y sigo haciendo en español. So don't worry, making mistakes is good. It means you learn. So espero que eso haya como clarificado como poco eso, que look up, buscar información usando algo. To look up information on Google. Look up information on Google.
So I'm looking up about the Tesla company. Exactly. Yeah, really, really good. So eso es la segunda. Era poco difícil, pero no pasa nada. Vamos a repasar. Pero la tercera es muy, muy parecida. So este segundo es look up. La tercera de esta clase es look up to. Este tiene dos preposiciones. Agreguemos to, cambia el significado completamente. It completely changes the meaning when we add to. So, look up, buscar información. Look up to is to admire somebody, admirar a alguien. To look up to. Look up to admire someone, admirar a alguien. Por ejemplo, I look up to David Beckham. A mí me encanta David Beckham. Soy inglés, me encanta el fútbol. David Beckham era el capitán de Inglaterra. Así que I look up to David Beckham. La persona que es tu héroe, la persona que tú quieres emular, eso es quien you look up to. Muy bien, Francisco, muy, muy bien. Yeah, I look up to Teacher Chris. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sorry, Jesse. Okay, sí, yeah, perdón, no te he respondido. Yeah, to look up to admire, to admire. So give me your examples, please. I look up to Messi. I look up to my mum. I look up to Harry Potter. I look up to my mother. Muy, muy, muy buenos ejemplos, porque sí, estos son una persona, siempre una persona. Es la persona con quien nos admira. I look up to Robbie Williams. Okay, I look up to my mum. I look up to Michael Schumacher. I look up to Juanes in YouTube. I look up to Shakira. I look up to people who speak several languages. I look up to Nadal. I look up to you. Thank you very much. I look up to my father. I look up to Johnny Depp. Muy, muy, muy buenos ejemplos. Hay más gente. I look up to Teacher Chris. Muchísimas gracias, Jimena. Thank you, everybody. I look up to my husband. Katia as well. Thank you. Wow. Con mi ego esta lunes está creciendo mucho. Muchísimas gracias. I look up to you. I look up to Britney Spears. Muy, muy, muy buenos ejemplos. Yeah, give me your examples. Write me your examples. Who do you look up to? ¿Quién te admiras? Who do you look up to? I look up to my boss. I look up to my sister. I look up to Tom Cruise. I look up to Chris Evans. We look up to him as a hero. I look up to my mother. So Juan, lo siento, no, look up to the mountains, no, porque no puedes admirar y no significa look up to, sería look at the mountains, look at the mountains. I look up to my godmother. I look up to Leonardo DiCaprio. I look up to humble people. Really, really good examples. I look up to my teacher. Esperanza, espero que estás hablando de mí. Ojalá. Pero muy, muy, muy buenos ejemplos. Sí, eso es look up to, admirar a alguien. Muy importante no confundir con look up, que es buscar información. Use Google to look up information. I look up to my mother. So ten mucho cuidado. Be really careful with that one preposition changes the meaning. Esa una preposición cambia el significado del phrasal verb. So look up, buscar información. Look up to admire. Can it be a soccer team or a football team? Sí, se puede, si te admiras a todo el equipo, sí, you look up to the team, pero significa te admiras a todo el equipo. So really, really good examples, everyone. I look up to BTS. Muy buen ejemplo. Yeah, really, really good. So thank you everybody for your answers. So esos son los tres phrasal verbs de hoy con el verbo look.
Vamos a repasar, no pasa nada, y vamos a hacer un mini quiz para reforzar el aprendizaje, así que no pasa nada. Antes de repasar esos 3 phrasal verbs con look, quiero recordaros que en Latinoamérica y Brasil seguimos en oferta de mitad de año, mitad de precio. Así que 50% descuento en nuestros cursos de inglés. Si quieres más información sobre ese descuento, solo hay que escribir info en los comentarios, y en Facebook y YouTube hay un enlace en la descripción también. Nuestros amigos en España estamos en la misma oferta de 50% descuento. Si quieres más información sobre ese descuento, en Facebook España hay un enlace en esta misma clase, en la descripción. En Instagram hay un enlace en nuestro bio. Ok, vamos a repasar los 3 phrasal verbs de hoy y vamos a hacer un mini quiz. So we're going to revise the 3 verbs we learned today and do a mini quiz as well. So, el primer phrasal verb de hoy is to look into. To look into, investigate. To look into, to investigate. The police are looking into the robbery or looking into the crime. The second phrasal verb with look, el segundo verbo frasal con look, is to look up. To look up. Que significa buscar información, to search for information using something. Buscar información usando algo. Use Google to look up information. Es lo más básico, lo más fácil, porque es lo más común. Use Google to look up the answer or look up information. And the third phrasal verb from today, el tercer verbo frasal de la clase de hoy, is to look up to. Así que con esa extra preposición to look up to, que significa admirar, to admire, to look up to admire. I look up to David Beckham. Así que vamos a hacer un mini quiz ahora para reforzar el aprendizaje. Si eres nueva en la clase, yo voy a decir una frase usando estos phrasal verbs. Vosotros me tenéis que escribir si es correcta o si es incorrecta. Is it true or is it false? Is it correct or is it incorrect? Puedes poner un emoji así, puedes poner un tic, puedes poner un X, puedes escribir true, false, lo que sea, pero true or false. So here we go. The first phrase from today's class is, everybody uses Google to look up information. Everybody uses Google to look up information. Is this correct or is this incorrect? ¿Esto es correcta o incorrecta? Is this true or is this false? Everybody uses Google to look up information. Everybody uses Google to look up information. So Johan and Jarwin and Based Arizona, thank you for your answers. Everybody on Instagram as well, the answers are coming through. Thank you very much. Yeah, is this true or is this false? Everybody uses Google to look up information. So, tenemos mucha gente con la misma respuesta aquí. Sí, muchísima gente con la misma respuesta. Everybody uses Google to look up information. Is this true or is this false? Os puedo decir, I can tell you that this is true. Sí, como os he dicho antes, es lo más básico, no básico, pero es lo más común, porque everybody uses Google to look up information. Buscar información, buscar respuestas in Google. Everybody uses Google to look up information. So, correct. Well done, everybody, for correct. So, the second phrase for today's mini quiz, la segunda frase de la mini quiz de hoy is, most people look up their parents. Esto es difícil. Escúchalo bien. Most people look up their parents. Is this correct or is this incorrect? Is this true or is this false? Most people look up
their parents. Escucha bien, porque recuerda, habían dos muy parecidos. Most people look up their parents. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? Is this correcta or incorrecta? Most people look up their parents. So, sí, esto es más difícil y tenemos una mezcla de respuestas aquí. Tenemos una mezcla de sí y no. Most people look up their parents. Is this true or is this false? Pues es difícil y os puedo decir que esto es falso. Lo siento, falso. ¿Por qué falso? Porque admirar es look up to. Y en la frase original, most people look up their parents. No. Most people look up to their parents. Most people look up to their parents. Así que no pasa nada si has fallado, porque eso es difícil y eso es como aprendemos. Así que look up their parents, no. Buscar información, no. Look up to their parents. Most people look up to their parents. So, ya vamos por la última, ya vamos por la tercera. So now we're going to the last phrase of the mini quiz. Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Sherlock Holmes, me imagino que todos conocemos Sherlock Holmes, ¿no? Yeah. Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? Is correcta or incorrecta? Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Voy a decirlo más despacio para que oigas bien. Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Looked up to the mysteries. Is this correct or is this incorrect? Is this true or is this false? Is this correct or incorrect? Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Para ayudaros poquito, para daros una pista, no digo admire. No estoy diciendo admire. Gramáticamente tal vez tiene razón, pero no. Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Sherlock Holmes fue un detective. He was a detective. ¿Cuál es el phrasal verb que usamos para detectives? Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Is this correct or incorrect? Is this true or is this false? Is correcto or incorrecto? Sherlock Holmes looked up to the mysteries. Pues muchísimas gracias por todas tus respuestas. Os puedo decir que esto es falso. Esto es incorrecto. Looked up to the mysteries? No. Sherlock Holmes looked into the mysteries. Up to? No. Sherlock Holmes looked into the mysteries. Así que eso también fue poco difícil con la pronunciación, pero sí, looked up to the mysteries, no, incorrecta, lo siento. Sherlock Holmes looked into the mysteries. He investigated. He looked into, he investigated. Yes, gramáticamente tiene razón que sí, si Sherlock Holmes se admira los misterios, técnicamente tiene razón, pero no suena muy bien a mi oreja, lo siento, no. He looked into, he investigated the mysteries. So, muy bien todos. Esos son mis tres phrasal verbs con el verbo look. Tenemos look, me he olvidado el primero, look into, perdón, yeah. Look into, investigate. Look up, buscar información, suele ser en el internet. Look up. Y look up to,
Admirar, to admire someone, admirar. So, espero que hayas gustado la clase y espero que hayas aprendido algo también. Por favor, si hayas aprendido y si hayas gustado, por favor, comparte la clase para que podamos crecer nuestra gran comunidad de estudiantes increíbles como vosotros. Es lunes, pero yo estoy muy animado hoy por ver tus comentarios y tus respuestas. Así que muchísimas gracias como siempre por asistir a la clase y hacerme sonreír como siempre. Sois increíbles todos. Thank you everybody for coming. Antes que me voy, quiero recordaros una vez más que en Latinoamérica y Brasil seguimos en oferta 50% descuento. Así que si quieres más información, solo hay que escribir info en los comentarios o en Facebook hay un enlace en la descripción de esta clase. En YouTube y en Facebook hay un enlace. Y nuestros amigos en España estamos en oferta igual, 50% descuento en nuestros cursos de inglés. Y si quieres más información en Facebook, hay un enlace en la descripción de esta clase. Y en Instagram hay un enlace en nuestro bio con más información sobre ese descuento. So, thank you very much, everybody. Espero que hayas tenido muy buen fin de semana. Espero que hayas gustado la clase y aprendido algo. Y espero que tengas un muy buen lunes. So, thank you very much, everybody. I hope you have a fantastic Monday. I hope you learned 3 new phrasal verbs with me. And I look forward to seeing you all tomorrow. So, thank you very much, everyone. And bye-bye.